И вот мы продолжаем наше температурное прохождение. Возвращаем дело. И в общем, как и было запланировано, идем. Хватит вам тут. В общем, дальше мы перед тем, как идти в клуб по основному заданию, попытаемся найти всех местных обитателей, чтобы узнать их получше, ну и так далее. Особняк Рида. Серьезно? Мы что, пришли к себе домой? Убежище. Круто. Так. Всякую вкуснятинку себе поделать мы еще успеем. Ключ. Маленький ключ. Ключ от кабинета Обри Рида. Хорошо. Фух. Что ж. Yes, Jonathan? Spending next summer in France? Absolutely. Why not? Такс, матушка. Любимая моя, ты жива, и это хорошо. Надеюсь, ты не помнишь, что с тобой происходило в недавнем прошлом, когда сестра тебя загипнотизировала. Jonathan, my dear, bring me my glasses. I feel like reading. Давай почитаем. Побеседуем. Mother, good evening. Jonathan, is it you? Where have you been, my prodigal son? I'm right here, Mother. I'm finally home. Yes, for this son of mine was dead and is alive again. He was lost and now found. But where is your sister? Where is Mary? Mary? She is gone, Mother. I know she's gone. The question is, when will she return as you have? I miss my grandson so much. It's been days since their last visit. Да, наша матушка, видимо, уже... Возможно, это влияние гипноза, которое наша сестра на ней применяла. Mother, do you know what's been going on in this area? Not really. I don't go out much due to the epidemic, and when I do, I tend to get lost. What do you mean you get lost? I hope you don't go outside alone. Of course not. When I go out, your father always comes with me, but he leaves me there sometimes, and I have trouble finding the way back. Have you returned to Whitechapel Cemetery since Mary's funeral? I never want to go back to that awful place. Wait. I think I went back once. And you were there too. And Mary? No, that can't be true. It was just a bad dream, Mother. A nightmare, yes. Mary was so angry. I walked back home alone. If that kind policeman had not called Avery from the station, I don't know what would have happened. Что ж, она все это помнит. Ну, пускай думает, что все это был сон. Ладно. Do you need anything, Mother? Can I help you? I just want you to stay with me, Jonathan. Your room is ready. I asked Avery to make your bed. I'll stay as long as I can, I promise. Do you need anything else? Just one thing. Stop staring at me like that. As much as I love you, it breaks my heart to look
look at those empty and dead eyes. Are you working on a new painting? Not recently. I have trouble focusing on my subject and my mind quickly drifts. It's the same thing when I try to write poetry. I recently met a talented painter with an excellent technique. I wish you two could meet. I'm sure you'd like her. I'd be glad to meet her. What is her name? Is she famous? Is she dead too? She's not famous, and her name is of no importance. And yes, she is also dead. The important thing is, I hope you two get along. If she ever fancies meeting your mother, I'd be glad to welcome her into my home. Why do you say Mary is visiting you, Mother? You know that's impossible. Why should it be? Are you not standing in front of me right now? Why should it be any different with your sister? But Mary really is dead, Mother. Yes. And are you not dead too? Isn't your father dead? And my grandson? And my son-in-law? You're all gone. But you all still visit me from time to time. But I'm not dead, Mother. I'm really here, talking to you, trying not to cry. Oh, it breaks my heart to have to tell you this. But of course you're dead, my darling boy. Just look at you, as pale as my Mary. Ясно. Так, ну что ж, матушка, тебе нужна помощь? Do you need my medical attention, Mother? I'm all right, son. Don't worry about me. Ну что ж. Goodbye, Mother. Try to rest now. Goodbye, son. Please come back soon. Так. Please stop crying. Your father and I have spoken about your fiancé, Mary. We believe he'll be an honorable husband for you. We'll set a date for the marriage then. That way, I'm sure one of my children will give me grandchildren. I understand your thirst for knowledge, Jonathan, and your father and I are proud of it. But you are not that young anymore, my son. When will I meet your soulmate? You can ascribe my romantic tendencies to my French origins if you want, Aubrey. But I'll never cease to believe in a match made in heaven, my beloved. I really wish you could meet her, Mother. You would love her. Ясно. Хватит тебе кричать, ты бешеная тварь. I cannot enter. Дверь заперта. Так, матушка, мне нужно еще с тобой поговорить. Хотя в этом особого смысла я уже не вижу, если честно. Aubrey, I'm not sure visiting Italy is a good idea this time of the year. Так, что ж. Первое письмо Обри Рида. Особняк Рида, 4 апреля 1908 года. Мой дорогой, мой любимый Джон. Когда ты получишь это письмо, тебе уже исполнится 35. А меня уже давно здесь не будет. Я чувствую себя немного глупо, когда пишу тебе это первое письмо, которое ты прочтешь через годы. Я долго сомневался, как лучше сообщить тебе об этом, пока не вспомнил загадки и головоломки, которые изобретал для тебя, когда ты был маленьким. О,
Как же ты обожал их разгадывать. Ну так вот. Я понял, что нужно предложить тебе еще одну, последнюю игру. Возможно, она понравится тебе меньше. На этот раз тебя ждут не свечи и не экзотические сокровища. Но, быть может, ты получишь более ценное сокровище. Правду. Это моя единственная попытка объяснить, почему я, не говоря ни слова, бросил семью. Если хочешь это узнать, просто сыграй в мою игру. Решать тебе, сын. Я люблю тебя. Можешь не сомневаться. Клянусь. Семья для меня до сих пор дороже всего на свете. Я помню, как впервые взял на руки тебя и твою сестру. Мои сокровища, мои драгоценности. Я видел, как вы растете, играете и смеетесь. Каждый раз, когда я возвращался домой, мое сердце переполняло радость. Я был готов убивать, лишь бы защитить вас. Моего сына, мою дочь, жену. В конце концов, судьба настигла меня, и мне пришлось сделать трудный выбор. Труднее всего было исчезнуть, не сказав ни слова. Но я решил все равно это сделать, и скоро я навсегда исчезну. Прошу не простить меня, но понять. Если хочешь узнать больше, то тебе нужно просто вспомнить, какими счастливыми мы были в те дни. Если хочешь найти следующее послание, подумай о зеленой траве, высоких деревьях и солнечных воскресеньях. Любящий тебя отец, Обри Рид. Так, ну что ж, так мы взяли еще одно очередное расследование. Ну, окей. Если вдруг, зритель, ты слышишь странные звуки, то, понятное дело, тут несложно догадаться, это, как обычно, не вовремя у нас просыпается человек-сосед. То есть все это время была тишина и покой, а как только время дошло до записи, надо же вот именно сейчас начать все это делать. Ну, ладно, надеюсь, недолго это все продлится. Но это не повод для того, чтобы прекращать запись. Логично? Логично. Так, матушка. Jonathan, my dear. Hello again, Mother. Jonathan. Father seems to have left me some documents. Some sort of treasure hunt game. Do you know anything about them? No, Johnny. But your father always loved to write these little games for you when you were a boy. Don't you remember? I remember now. He used to post me these riddles, as though they were sent by a mysterious games master. I'd spend weeks trying to decipher them. Your father was always so proud each time you found the answer. He was not just the serious doer banker everybody thought he was. I was proud too. How could I forget that? The important thing is that you remember it now. I'll tell your father the next time I see him. He'll be so happy. Could Father have conceived some sort of final game for me before he left? I really can't say, Johnny. Perhaps you should talk with Avery about that. He was your father's confidant, more than I. Do you really see Mary and Father? Do you also see me as one of the dead? Yes. For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead Mary visited me in my room. She led me to her grave, and there you were. I now know the dead can haunt us. I'm so sorry. You did not deserve to endure this. Mary should never have done this to you. That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is silent.
and it makes me so sad. Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together again. Just as Mary promised us. Ну что ж. Goodbye, ma. Goodbye, son. Вот мы и побеседовали. Ну что ж, остался у меня только ты, Дворецкий. Хватит все до блеска натирать. Good evening, Avery. Mr. Jonathan? I can't believe my own eyes. Oh, it's a miracle. We all thought you were... Oh, sir, your poor sister. What a tragedy. I know, Avery. I know about my sister's murder. Miss Reed expected you to return to assist with the funeral, right up until the last minute. Where have you been, Mr. Jonathan? We needed you here. How is my mother? Not well, I'm afraid, sir. Miss Reed is very fragile since the police brought her back home. The police? What happened? Miss Reed was found walking in the streets. She kept saying she had spoken with her son and daughter. She's resting now. Has she received appropriate medical care? I'm taking care of Miss Reed myself. Hospitals are so overwhelmed by the epidemic that they can only accept patients infected by influenza. Perhaps we could arrange a short trip. Somewhere sunny, like France. She has always been very fond of France. I think leaving London could do her good. I'm afraid Miss Reed is too frail for the moment. Recently, she started going out at night without remembering it. I have to watch her carefully. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. I found an old letter written by my father and addressed to me. Do you know anything about it, Avery? Your father wanted me to give you this letter for your 35th birthday, but you left for the war, and the letter remained in his office until tonight. I realize now you knew my father better than I did. Do you know why he left, Avery? Did he ever speak to you about his departure? No, sir. Mr. Reed was not exactly forthcoming. Perhaps this letter will give you the information you require. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I lived. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often.
maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir, so my task is not over. You have served this family extremely well, Avery. Your support during these terrible times is much appreciated. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you know my mother speaks to the dead members of this family? Yes. I sometimes hear her speaking to you, Miss Mary, and her baby. Sometimes your father, too. So she thinks I'm also dead? And what about you? I believe she only sees her relatives as the dead she speaks to, Mr. Jonathan. It breaks my heart to see Miss Reed like that. She may get better. It's only a hypothesis, but I know my mother is strong. Whatever illusions have clouded her mind, they will fade in time. Yes. With time, Miss Reed will recover from this cursed year. I know that your return can only be beneficial to that process. Do you really think I don't take enough care of my mother, Avery? Yes, I do, Mr. Jonathan. You clearly have something more to say. Speak your mind, Avery. I know you work hard to help the sick, but what will you do once the epidemic is over? I really don't know. I have always enjoyed seeing new horizons. Once the epidemic is over, it would be nice to leave London for a while. I understand, Mr. Jonathan, but you have to realize that your mother needs you. Your next departure could break her heart. Ну да. Тебе помощь нужна? Do you need medical attention, Avery? Thank you, but I'm all right, sir. Да шо ж вы все здоровы? Goodbye, Avery. Of course. Ладно, будь здоров. Вот и побеседовали. Более или менее. Мелочь. Мелочь надо взять. Это важно. Так, ну и все. Здесь, я так понимаю, больше нам делать нечего. Побывали мы у себя дома. Теперь давайте искать новых людей, которые тут обитают, чтобы с ними побеседовать. Сколько я помню, да, здесь еще одна была. Здравствуй, дамочка. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Отлично. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow? Even if you're loath to submit to it? Yes. Please. Help.
Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know, someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, doctor. Хорошо. Возможно, на нее напал вампир и через гипноз забросил ее такой вот. Вот это вот. Хорошо. Походу нас ждет новое интересное расследование. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Что ж, пока это все, о чем мы можем с ней побеседовать. Вот. Ну и в принципе ее можно загипнотизировать, но это же у нас действуется только для того, чтобы потом убить свою жертву. Поэтому убивать-то ее как-то не особо хочу. Да и не буду. Ладно, может тебе дать лекарство, тебе попустят? Can I help you, Miss Billow? I'm a doctor. The rats. I need them. Понятно. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Ну что ж, вроде как про нее мы больше ничего не знаем. Возможно, мы найдем того, кто с ней вот это вот сделал. И, соответственно, решим эту проблему. Так, самое главное. Я со всеми тут побеседовал, с кем всех нашел. Остальные, наверное, в том здании находятся. Так, 3 задания в этой области у нас есть. Тут мы почти все, что могли, выполнили. Тут тоже все, и тут тоже все. Тут 3 задания есть, выполним позже. Это у нас восстанавливается. Итак, нам нужно еще найти. Многовато народу найти нужно. Знать бы еще, где они тут все. Ведь я хочу помочь всем. Всех вылечить. Я ведь доктор. А доктор обязан всех лечить. Так, открыли связь. Здравствуй, Венера. Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. Хо-хо-хо. 4-й уровень гипноза. Forgive me. With the epidemic, I tend to forget people are supposed to sleep at night. I'll tell you what. Come back tomorrow for tea. I'll be glad to see you then. Обязательно. Придется мне еще раз поспать, усилить себя и, соответственно, поднять уровень гипноза. И тогда мы с тобой побеседуем. Так, ну что, получается на этом все. Судя по движениям той крови, то явно не человек.
да. 25 уровень, 26 уровень. Ё-моё. Походу, поспать такие усилия тебе мне придется. Это даже не обсуждается. Ладно, тут мы со всеми побеседовали. Опять-таки. Который раз я это говорю. Блин. Ну, действительно, вроде мы по всему Вестеду побегали, по крайней мере, оживленная часть. Ну, возможно, где мы еще будем ходить и встретим кого-то. И еще с кем-то поговорим. Почему бы и нет. Мало ли, кто и где тут еще бродит. Ого. Бродят там, однако. В общем, все. На этом мы, да, заканчиваем. Надо делать вещи. Давайте же потихонечку познакомимся с обитателями этого дома. Так, тут почему мы не... Так, не входим. Тут тоже ничего нет. Все, погнали. Клуб Аскалон. Посмотрим, что же они от меня хотят. It's locked. В какую игру они со мной играют? И насколько они мирно ко мне относятся? Ну, ничего плохого им я не сделал, соответственно, думаю, что в целом все будет хорошо. По крайней мере, сделать бы на это надеяться. It's locked, all right. Что ж. Здесь пока срез надо будет открыть изнутри дома. Так, а проследить за тобой вроде бы как нельзя. Что же это за голос в твоей голове? Ну хорошо, мы и так уже много времени провели в исследовании этих окрестностей, соответственно, пора уже идти по сюжету дальше. Что ж, открывайте. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Как я погляжу, тут у нас довольно мирная обстановочка. Все такие чисто, убрано. There has been quite a battle here. Так, я надеюсь, вы не будете против, если я вас немного... I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Ага.
Надеюсь, за то, что я вас немножко пограблю, вы меня не убьете. Хотя я бы не удивился. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Я понял, с тобой мы по-нормальному не беседуем. Ну что ж. Давайте поисследуем все, что можно исследовать. С трубами мы не взаимодействуем. Ну что ж, печально. Я бы сказал, даже очень печально. История и цели клуба Аскалон. Клуб Аскалон – ассоциация джентльменов, которые стремятся втайне охранять интересы короны. Я основал этот клуб в 1837 году, чтобы отдать дань уважения своему создателю, Уильяму Маршалу, первому графу Пембрукскому и истинному защитнику Англии. Все члены клуба должны быть из хороших семей и обладать безупречными моральными качествами. Поскольку членами клуба могут стать смертные, которых тщательно изучают и оценивают, прежде чем предложить им бессмертие, то целью клуба является поддержание респектабельных традиций и норм поведения добропорядочного вампирского общества, а также сохранение и усиление гегемонии Англии в мире. Мы – истинная элита британского общества. Мы – Аскалон, копье святого Георгия, которым этот защитник Англии убил дракона. Мы – сами копьеносцы. Поэтому клянемся защищать интересы империи. Закон Аскалона, лорд Редгрейв, основатель клуба. Спасибо. Спасибо. Может, вы не такие уж и плохие. Но это наивное, очень наивное мнение. Так, ну что ж, вроде бы как тут ничего полезного для нас больше нет. Топаем наверх. Спасибо. Оружие мне лишним не будет. Правда, оно легенькое. И это печально. I cannot enter. Пока я еще не встретил ни одного торговца, который продавал бы мне оружие. Вот. Именно ближнего боя. И это печально. Я могу этот меч как-то получить? Я его хочу. Ключ от подвала клуба Аскалон. Оу. Любопытно. То есть, прежде чем идти с ними болтать, я могу еще спуститься вниз. Это интересно, Я думаю, будет логично так и поступить. Потому что этот клуб джентльменов меня малость напрягает. Извиняйте, хлопцы, я думаю, вы, джентльмены, подождете меня. Но мне надо попасть. Так, ну это если я сейчас сюда то я аж, получается, выйду. Выходить я не хочу. Ключ от подвала. Теперь вопрос, где же этот самый вход в подвал? А
Отсюда мы пришли. Да. Как-то тут пустовато. Записка. Об употреблении крови в целях получения удовольствия. Члены Аскалона подчиняются строгим правилам. Мы добропорядочные граждане, а кое-кто из нас общественные деятели. Что бы ни утверждали наши враги, мы не получаем наслаждения от оргий и кровопролития. И если одного из нас застигнут за подобным аморальным действием, то он подвергнется порицанию. Но как же кровь? Как быть с ее прямым назначением дарить наслаждение? Можем ли мы отказаться от экстаза, который дарит нам алая амброзия? Что еще мы можем пить за здоровье наших братьев? На этот деликатный вопрос внутренние правила клуба отвечают так. Если изначальный смертный сосуд не находится в стенах клуба, то каждый может пить столько крови, сколько захочет, и поделиться ею с друзьями. Пейте все, что хотите. Разбирайтесь с сосудом так, как хотите, но только не в стенах клуба. Разумеется, если только я не дам специального разрешения в честь особого случая. Закон Аскалона, лорд Редгрейв. То есть все это мы сделали, тупо ради того, чтобы очередную записку, да? Я думал, в подвале какое-то оружие будет для нас валяться, которое мы сможем на халяву себе забрать. А оно все вот так вот. Ну что ж. Ладно. Не будем ныть. Будем идти вперед. Ну, что ж, хлопцы, извиняйте, что заставил ждать. Good evening. We repel the intruders for now. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Hear, hear, hear! Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire?
What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. Before I accept, I have so many questions. Please ask. What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Ну что ж, как я понимаю, выбора у меня особо нет. Ну, ладно, как бы. Поскольку быть среди людей я уже не могу ввиду своего положения, соответственно, надо быть хоть с кем-то. И раз тут все вампиры, то может хотя бы здесь я буду себя чувствовать относительно спокойно. Но только относительно. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did?
Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Ё-моё. Что ж, поговорить с тобой я еще I успею. personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign echoes. This is an outrage. Я так We shall понял, chase these intruders down. I was chased by С a вами gigantic говорить falcon бесполезно. 2 nights ago. Я могу поговорить только с этим смертным. Это все мы обязательно сделаем. Но для начала я хочу все осмотреть, как это обычно принято у меня. Здравствуй. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece, figuratively? It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Ну что ж. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir.
Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. Здоровый. Ну, что ж, не сказал бы, что... Я разделяю твою точку. Ну да ладно. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. This is an outrage. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish, and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Ну что ж, рассуждает он здраво. You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Ну, то, что храбро, это да, но насчет того, что красиво, не совсем. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean?
Alarmed by the epidemic, the Guard of Priwen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Skulls. I have met peaceful and wise Skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Здрасте. Оу, я поднял себе уровень гипноза? Даже без сна? Круто. Так, найти источники заражения в Вест-Энде. Have you heard the rumors of some horned vampire revealing himself and singing obscure songs around the city? What is this new Как я понимаю, могу смело отсюда сваливать. Больше мне, по сути, тут делать нечего. Расспросить местных. И все местные находятся в этой вот области, да? Хорошо. Такой вопрос, где же остальные? Ведь не всех же я нашел и не всех. Так, опять же поболтать нужно. Доктор Суонси. Так, а с той дамочкой побеседовать мне уже не надо, да? Больше она со мной говорить не особо хочет. Я погляжу. Что ж, доктор Суонси, возможно, я с тобой еще побеседую. А может быть и нет. Посмотрим. У меня сейчас целая куча этих заданий. И еще целую кучу надо будет взять. Так, давайте отсюда мы выйдем. По основному заданию мы еще успеем пробежаться. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Так, ну если я поднял себе уровень гипноза, если я все поднял, то получается я могу сейчас с этой Венерой поговорить. Только надо сейчас вспомнить, где она. Потому что где она обитает, я уже подзабыл. Why are vampire hunters sniffing around here? I need to find out what they're after. Я думаю, что им нужно, это и так понятно. Мне еще осталось найти еще много нужно. Я уже все давно исследовал. За рамки выполнения основного задания мы уже вышли. Значит, получается, в этой области живые находятся только здесь. Так. Как же люблю, когда это происходит. Ладно, не важно. Венера, иди сюда.
Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? Подождешь. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. I remember when Mary came here with her husband and her son. И прежде чем я с тобой побеседую, позволь мне тебя немножко ограбить. Поверь, это вкрай важно. At least you survived the Great War. I feared the worst. Что ж, если что, это не я. Так, а на втором этаже кто-то обитает? Забытая библиотека. Если у вампиров союзники среди живых, да, они называют себя братством. Они разными способами служат своим бессмертным хозяевам, возможно, в обмен на привилегии и знания. Их руководство, их тайный совет, строящий планы по борьбе с нами, находится где-то в Лондоне. Я называю это место «Забытая библиотека». Именно там эти предатели хранят найденные оккультные книги. Я лично предлагаю 1000 фунтов тому, кто первым принесет мне доказательства существования этой библиотеки и укажет ее точный адрес. Кларенс Кросс. Дневник Венеры. 9 июля 2018 года. Вчера я весь день проплакала от радости. Я не знала, что счастье может причинять такую боль. Я только что получила письмо от Кларенса. Он вернулся с фронта живым и невредимым. Через 2 недели он будет дома. Слава тебе, Господи. Спасибо. Скорее бы увидеть в торговом мире. 14 августа. Настроение Кларенса все еще беспокоит меня. Он сам не свой с тех пор, как вернулся. Поначалу я думала, что это просто необходимый период адаптации, но со временем он стал вести себя все более странно. Он проводит дни и ночи в поисках каких-то доказательств. Его не волнует инфлюенция. Он равнодушен ко мне. Он начинает меня пугать. 21 сентября. Это невероятно. Кларенс потратил половину своей пенсии на какие-то дурацкие листовки, которые теперь хочет раздавать бесплатно. Люди уже смеются надо мной. Он собирается организовать лекцию в здании недавно закрывшегося театра. Хочет предупредить людей о том, что в Лондоне живут злые существа. Вход, конечно, бесплатный. Мой муж вернулся с фронта, невредимым, но я боюсь, что он там лишился разума. 24 сентября. Кларенс признался, что потратил не половину пенсии, а всю. И еще часть наших сбережений. Во время войны бумага и чернила так подорожали, но это необходимые расходы. Так он мне сказал. Соседи уже смеются нам в лицо. Я не знаю, что и делать. 5 октября. Сегодня мясник мистер Голуэй прислал мне счет за месяц и потребовал, чтобы я полностью его оплатила. Кроме того, он сказал, что теперь будет продавать нам мясо только за наличные. В долг он больше не отпускает. 2 дня назад то же самое мне сказал булочник. Сначала я подумала, что все это связано с эпидемией и новыми ограничениями. Но мои друзья, похоже, все еще могут брать товары в кредит. Мне было так стыдно, что я не могла вымолвить ни слова. 8 октября. Дальше так продолжаться не может. Кларенс окончательно спятил.
Он тратит все наши деньги, и я не понимаю, как его остановить. Иногда я жалею о том, что он вернулся с вами. Да. Лоренс, блин. Надо будет с тобой еще раз побеседовать. Ну что ж, мы все осмотрели, что могли. Теперь давайте беседуем с данной дамочкой. It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but, you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Ясно. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Хорошо. Так, тебе помощь нужна? Do you need my medical attention? No thanks, Jonathan. Ну что ж. Goodbye for now. Так. I'm so sorry for your loss, Jonathan. Спасибо за подсказку о том, где еще нам искать живых. Так, Кларенс, иди сюда. Good evening, old chap. I won't lie. Так, на эту тему с ним побеседовать вроде как не получается. Ну ладно. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the
Mulaney's. Yes? What about the Mulaney's? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. Что, всего лишь 2 источника инфекции? Как-то это довольно-таки маловато. Но я думаю, это только начало. Это только начало. То есть все. Good evening. And good evening. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mulaney's. A nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. She's been quite busy. Так, значит, всего 2 источника инфекции у нас тут, я так понял. Так, ну и я хотел со Сонси-то поговорить, соответственно, давайте мы это и сделаем. Ну а дальше продолжим выполнение основного задания. Ну а насчет дополнительных... Разобраться с нашим отцом, найти дом Эмили. Ну, мы это все сделаем, но позже. Сейчас мы немножко пробежимся по сюжету, ну а дальше уже будем делать вещи. Давайте же выясним, что от нас хочет доктор. Hello, Jonathan. How are things on the West End front? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease, and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology? If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. Thank you for your... Что ж, спасибо за сведения. В общем, значит,
Да, дальше мы действуем только по сюжету. И как только мы по возможности, по возможности, отыщем оставшихся членов этой области Вест-Энд, будем выполнять дополнительные задания. Ну, в общем, как обычно. Ну, что я могу сказать? На этом мы заканчиваем и, соответственно, продолжим в следующий раз.